ஜெய் எங்க சார்? ஜெய் வந்தால் சொல்லிடலாம். ஜெய் வந்தால் சொன்னேன் சார். நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க? வீடியோ எடுத்து சார் டிவி Head of neuro endovascular surgery has performed the procedure, very unique procedure, and with that now I would like to invite Dr. Srinivasa Parameswaran to Dr. Venkachalam and the rest of the members. I thank everyone for being here. I'm just going to briefly talk about what we will finish. இந்த மாதிரி ஒரு அனியூரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வர மாதிரி இந்த ஃபீல்ட்லையும் there has been advancements. We treat both by open surgery, that is opening the skull, going from outside and treating, and உங்களுக்கு என்ன தெரியும், brain is a very complex organ. Nobody has insults the brain. We need to take care of it immediately. நார்மலாக வந்து நமக்கு 4 ரத்தம் வர்றதுதான் இந்த பபுள். நார்மலாக அந்த நம்ம உடம்புல இருக்க ரத்த குழாய் எல்லாமே வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் கண்டென்ட் உள்ளது. ஹார்ட் பீட் பண்ணும்போது இட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் டு அலோவ் த பிளட் அண்ட் தென் இட் ஷ்ரிங்க்ஸ் லிட்டில் பிட். வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிலருக்கு வந்து ரவுண்டாக வரலாம், ஒரு சிலருக்கு இப்படி டிஸ்பிளாஸ்டிக்காக வரலாம், ஒரு சிலருக்கு வந்து இட் மே ப்ரெசென்ட் பிஃபோர் இட் ரப்ச்சர்ஸ், ஒரு சிலருக்கு வந்து இட் மே ப்ரெசென்ட் வித் ரப்ச்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆக்சுவல் பிக்சர் ஆஃப் அன் அனியூரிசம். இதில் வந்து ரப்ச்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் ப்ரெஸ்ஸிங் ஆன் ஒன் ஆஃப் த நர்வ் அண்ட் பை த ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் சிம்டம்ஸ். ஒரு சிலருக்கு இட் மே ரப்ச்சர், it may bleed, and it can produce devastating headache. And I mean 1/3 of the patients hospital varadhukku munadi unconscious aayiruvanga. Some people get to the hospital whom we treat in the intensive care and try to make them better. சிடி ஸ்கேன் இனிஷியலாக பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக தெரியுது இல்லையா, இந்த ஸ்கேனில் வந்து நமக்கு கிரேயாக தெரிகிறதெல்லாம் நார்மல் பிரெயின், இந்த ஒயிட்டாக தெரிகிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் ப்ளீட். இனிஷியல் ஸ்கேன்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ளீட் கண்டுபிடிப்போம். கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் we do angiogram to understand the blood vessel எந்த இடத்துல ரப்ச்சர் பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்து we treat. 80s and 80s microscopic surgery, opening the skull, going in with the microscope became more and more popular, and we go outside and clip those aneurysms. These are simple aneurysms, okay? And in the late 90s and in 2000 and in the last 15-20 years, newer technique like ரத்தக்குழாய் உள்ளேயே போயிட்டு ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணாமல் கீழே இருந்தே எக்ஸ்ரே போயிட்டு we go in all the way up to the brain. Adukku special catheter. And you know, our doctor has done very well, because that we could do it in the hospital and throw a big party for him and celebrate, and work will be done. Why we've called all of you is that we want the rest of the world to have an opportunity. We want the country to understand that we are doing work which is on global standards. We want the politicians to know that, you know, such good things are actually made in India and delivered in India, which I think is very important, and at 1/10 of global costs. And I think that is really why we're all here today. I just have to give you a word about Dr. Srinivasan Paramasivam. Sometimes it's a bit of a story like my father. He was a professor at Mount Sinai Hospital in New York, which was one of the best centers. I'm sure he was earning much more than what he earns in India, because that's what doctors in the US do. But a lot of doctors leave the US and come back and work in our country because they want to contribute to our country. They want to do good work in India so that the Indians benefit. And I think that's why they come. And we must appreciate every doctor who has left this fantastic career overseas and come back to India to contribute. And he is definitely one of that breed of Indians who've come back to do some good work in India. So doctor, thank you for being part of the Apollo family. Minimally invasive technologies, new path-breaking technologies, ways to do things so that patients get better, quicker, faster. That's happening all the time in our country. Apollo is constantly investing, number one, in very good clinicians, very good doctors.
Otherwise, you can't practice at Apollo. Dr. Bamma will see that they cannot practice at Apollo unless they're really good doctors. Second thing is investment in technology. If Dr. Srinivasan Paramasivam could do such good work, it's because, we as an institution have invested into a dual plane cath lab, into a cath lab which is not an ordinary cath lab, but a cath lab which will give you images, which will allow interventions much quicker than anything else which is available. A 3 Tesla MRI, because then you get the kind of images you need to do these interventions. A fantastic ICU which is manned by senior people 24/7, because that's how our ICUs are full all the time, because that's how people get better, quicker, sooner, faster. So I think that's the kind of support system which the hospital is constantly giving our the patients who come to us and the doctors who work with us. These are the two stakeholders, and I think we're meeting that promise. But more than anything else, all of you need to be aware that technology and interventions are changing so much. The operating theatre, the very, very long surgeries are becoming less and less, because things are becoming minimally invasive. You can do bypass surgery on a patient with 3 small scars. You can do a valve replacement in the cath lab, and you don't have to take them to the operation theatre. They don't need a big cut and all the problems which come with big surgeries. You saw now, normally they would have had to open up the brain and do so many things to a patient, and we don't know what the outcome will be. But here the patient is taken to a catheterization lab. The doctor goes in, intervenes, and he is out. So, minimally invasive technologies are becoming the way, the norm. It's becoming what responsible hospitals have to give their patients. And you, as members of the media, have to inform patients what their options are. You have to tell patients, you have to tell people that these are your options. And all this is performed, people talk about costs. The cost of this is much more than the cost of losing a life. The cost of this is much less than what it will cost for hospitalization and, the kind of pain which comes with it, the morbidities which come with it. So I think we need to, when we talk about costs, we have to be correct in our information, and we have to be pragmatic in what we say. You have to compare apples for apples. So I think the responsibility as a hospital provider, while it is 100% with us, it's also with members of the media and, just be opinion makers in the cities, people who talk to each other, to try and inform the public about, just correct information, correct documentation, and tell them that, these are the options which are available to them and to their loved ones. And I think meeting today and speaking to all of you is because we all hold a collective responsibility. We cannot afford to be irresponsible in any of the work which we do. And I am hoping to see a healthier and a better future for India. We are poised at becoming a healthier nation, simply because policies are kind of helping a lot in that direction, but not 100% in that direction, but it's helping. And people have access to high quality health care, which has never been there before. There are more and more policies which are helping people have access to high quality health care. So really speaking, if we do not give people high quality health care, then something is wrong somewhere. And I think it is there, it's available, it is possible, but people need to know where to go. People need to know what their rights are in terms of outcomes. And for that, I think all of us have to work together to deliver on this promise. Again, Doctor, thank you so much for really delivering on that promise for us. And we, as an Apollo team, are always there to help anyone who needs it at any time, from the highest of society, economically, very comfortable people, to the weakest of society who can walk in
to our doors and have access to good and high quality health care. So again, thank you all for your time and the effort for coming here today. And we're very happy that we could do such wonderful work, and we will continue to do more and more in the future. Thank you all very much. Experience the care provided in Apollo. I would like to request him to come and say. Actually, I started my treatment in Dubai. இந்த ஒரு டாக்டர் வந்து சொன்னார், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அதோட சீரியஸ்னஸ் பற்றி எனக்கு சொல்லலை. இமீடியட்டாக இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னாரு. அப்புறமா சொன்னார், பெஸ்ட்டு நீங்கள் இந்தியா போகிறது அப்படின்னு. அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. ஆக்சுவலாக நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் சென்னை வந்ததே இந்த தடவை. 2-3 டாக்டர், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நான் 2-3 டாக்டர் பார்த்துட்டேன், கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன், இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இது அவங்களில் ஒரு சில பேர் வந்து ரெஃபர் பண்ணது டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை தான். அதனால தான் அவர்கிட்ட போன ட்ரீட்மெண்ட். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட சீரியஸ்னஸ் பற்றி எனக்கு தெரியாது. இது சாதாரணமாக தலைவலி மாதிரி நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன். கண்ணு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான், ஓப்பன் ஆகிடும், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ கஷ்டன்றது புரிஞ்சு, இது என்ன அதாவது எவ்வளோ சீரியஸ் இருக்குது இதில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி தான் பண்ணினார். எனக்கு எந்த கஷ்டமும் தெரியல. பட் அவங்களோட ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருந்தது. அதாவது இன்றைக்கி இந்த பண்ண போகிறான், இது நாளைக்கு இது அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரி தான் அவங்க சிஸ்டம் இருந்தது, கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தது. எனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 days கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது, அவ்வளோதான். மற்றபடி சொல்லப்போனால் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்தது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஹாப்பின்னு தான் சொல்லுவேன். இவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே சிஸ்டம் வைஸ் பக்காவாக வச்சுருந்தாங்க எல்லாமே. மற்றபடி சொல்லப்போனால் அவங்களோட சப்போர்ட்டு நல்லா இருந்தது. எந்த சப்போர்ட்னாலும் இமீடியட்டாக கொடுத்தாங்க, ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம்னா இமீடியட்டாக கொடுத்தாங்க. மற்றபடி அவர் எப்போனாலும் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப. எதுனாலும் என்ன டவுட் இருந்தாலும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், நான் ஹாப்பி தாங்க. அவரோட ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் போன மாதிரி தெரியலைங்க. அது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னால் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க, வலிக்கும் அப்படின்னாங்க, அது மட்டும்தான் வலி இருந்தது. மற்றபடி ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பெயினோ எதுவுமே இல்லைங்க. எனக்கு நல்லா பண்ணி விட்டாங்க, ரொம்ப சந்தோஷங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் சொல்லப்போனால் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணணுங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எல்லாருமே நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பெஷலாக டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ். அவங்க விசி எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக அப்போலோ குரூப் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே, என்னை ட்ரீட் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் தேங்க் பண்ணணுங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். தேங்க்ஸ்ங்க. தேங்க்ஸ்ங்க. நீங்கள் ப்ரொசீஜர் பற்றி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து லைக் அந்த ஃப்ளோ டைவர்ட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃப்ளோ டைவர்ட்டர், அந்த ஃப்ளோ டைவர்ட்டர் தான் எக்ஸ்பென்சிவ் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட். இவரோட ட்ரீட்மெண்ட்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட் வில் பி லிட்டில் ஹையர். இன்சூரன்ஸ் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க.
கவர்மெண்ட் சைட் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு சப்சிடிஸ் கிடையாது. பட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் இந்த மாதிரி ஹை அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து உயிர் கொல்லக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிசீஸ் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் அண்டர் ஆல் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ். இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அவர் வந்து 3 night 4 days 3 nights and 4 days ஹாஸ்பிட்டலில். ஆப்ரேஷன் அபவுட் 3 to 4 hours ஆச்சு. யூஸ்வலாக இந்த endovascular procedure, minimal invasive endovascular procedure வந்து we do it as a team of the surgeon who is performing the procedure, who will be the prime person doing it. Associated வந்து anesthetist who will work very closely with us, anesthesia doctors இருப்பாங்க. அது போக வந்து we will have the support staff like theatre cath lab technicians, nurses, இவங்கெல்லாம் வந்து support staff. We will all work together pretty much. Yes, ma'am. Apollo Hospital was the first institution which has worked with the state governments, insurance companies to really bring in low-cost insurance schemes for the general public. Chairman was the one who started that 1 rupee a day insurance scheme. அது செய்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இப்போ ஆந்திரானா ஆரோக்கியஸ்ரீ இருக்குது, இங்கே சிஎம் ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ தேர் லாட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் விச் ஹஸ் கம். இப்போ வந்து சென்டர்லேருந்து ஆயுஷ்மான் பாரத்னு I think PM himself has started an insurance scheme which gives you 5 lakh coverage for the family for illnesses. When there is a special issue like this, what happens is that the hospital actually writes off a lot. You know, we give a discount. The material cost is high. You cannot do anything about the material cost because this is a research product. It's a high-end material. But the rest of the costs for people who are economically weaker are usually written off or discounted by 50% for the patients. Our doctors don't even charge any money when a person can't afford it. So with the state government schemes, with the insurance schemes, with the fact that the hospitals are really writing off a large amount if a patient can't afford it, even the poorest of poor can afford high-end treatments. பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதுங்க. நான் துபாயில் இருந்தப்போ 1 வீக்கில் இங்கே வந்துட்டேன். எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சுட்டு 1 வீக்கில் வந்ததான் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப தான் எனக்கு தெரியும் இதோட சீரியஸ்னஸ் பற்றி. அதோட இது இந்த நான் துபாயில் இருக்கிறப்ப இந்த கண்ணு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, லைட்டாக தலைவலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 15 days தான் நான் இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இவரோட ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது ஒரு அனியூரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து இரத்த குழாயில் வீக்கம். யூஸ்வலாக அந்த இரத்த குழாயில் வீக்கம் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் சைஸ் வர எந்த சிம்டமே தெரியாது. ஆல் ஆஃப் அ சடன் திடீர்னு ஒரு அக்யூட் சிவியர் ஹெடேக் அந்த அனியூரிசம் ரப்சர் ஆகும்போது அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனியூரிசம் 100% அனியூரிசம் அந்த மாதிரி தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும். லக்கிலி ஃபார் சம் பீப்புள் அந்த அனியூரிசம் பெருசாகும் போது பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை அழுத்தி அது ரப்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். பட் இன்றைக்கி உலகத்தில் வேறு ஒரு சாதாரண தலைவலிக்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி இன்சிடென்டல் அனியூரிசம் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிச்சி we treat. ப்ரிகாஷன்ஸாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது there are certain predisposing factors. ஒரு சிலருக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங், க்ரானிக் ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகவே தொடர்ந்து இருந்தால் இந்த மாதிரி அனியூரிசம் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரிலேட்டிவ்லி ஹையர். ஒரு 2-3% வந்து நார்மல் பர்சனோட அவங்களுக்கு கூட. ஸோ அந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணால் ப்ராக்டிகலி தட் இஸ் ஒன்லி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் we know. Thank you also.